Good afternoon, ma'am. Good afternoon, madam. Good afternoon. మీకు షేర్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? నేను షేర్ చేసినది. ఏదైనా షేర్ చేశారా మేడం? షేర్ చేశాను. కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మ్యామ్. డిస్కస్ అబౌట్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. కనిపిస్తుంది కదా? విజువల్ అవుతుంది కదా మా ప్రతి ఒక్కరికి? యా మ్యామ్. నా వాయిస్ కూడా మీకు క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది కదా? మ్యామ్. సరే, అయితే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామా? మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇక్కడ? కానీ విజిబిలిటీలో కానీ ఆడియోలో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేదు కదా? అందరికి క్లారిటీగా షేర్ స్క్రీన్ అలానే ఆడియో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. యా మ్యామ్. Okay, I'm continuing the class. Okay, today we are discussing about the linear and non-linear type of data structures. Yesterday class we read about the what is the concept. Yesterday class we have read various types of the data structures. That is a primitive data structure Non-primitive data structures. and non-primitive data Data. structures. Okay, in these primitive data structures we know about the what are the Int- primitive data structures. Integer. Very good. integer, float, Hmm. character, pointers. Float, character and Point. pointers, these are the related to the primitive data structures. Then what about the non-primitive data structures? Arrays. Hmm. Non-primitive Inter. data structures. Arrays. Okay, list, files. In these there are the linear and non-linear. Okay, see here, now we go through the linear and non-linear type of data structures. These are the in the మేడం వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ concept. అవుతుంది మేడం. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? అవును మ్యామ్. లీనియర్ అండ్ ఇప్పుడు లీనియర్ అండ్ నాన్ ఇప్పుడు లీనియర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు కదా? Linear and non-linear of data structures related. These are the parts of the non-primitive data types. What are the difference between the primitive and non-primitive data type? Which one is the independent and which one is the dependent? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ Which మేడం. good afternoon, Sajida. So, okay, primitive data types are the independent data structures or non-independent? Independent data type, ma'am. Primitive, non-primitive Independent. data. Then non-primitive data structures are Dependent data type, ma'am. dependent because these are the non-primitive data structures are the depend on the primitive data structures. Okay, for suppose we take the example arrays concepts. How can we frame the arrays? What is mean by array? Array In is a everything, collection of and the same uh, time. array is the Data. collection of the similar data. It is the related to the similar data type. Okay.
Thus is called the array. Okay, we go through the data structure related. Just keep the mute, Amma. Just answer. Just unmute yourself when you want to answer or when you want to question anything, clarifying doubts. At that time only, you must unmute. See, data structure. What about the data structure here? Here, already we saw the data structure definition. What is meant by data structure? It can actually data is organized in the many ways, in different ways. But the logical or mathematical model of a particular organization based on the logical or mathematical model, we can arrange the data in a particular order. Then we called it is a data structure. Okay, here there are the we are seeing about the two types of data structures. One is the linear data structure and another one is the non-linear data structures. What about the linear and non-linear data structure? See here. Today class we are discussing about the linear and non-linear data structures. Listen carefully, Amma. I will ask some questions in the end of the class. See here. What about the linear data structures? What are the linear data structures here regarding we are using here? A data structure is said to be linear. Which type of the which data structure is said to be a linear if its elements form a sequence. Those elements are formed in a sequence or linear list order. Then it is the linear data type of structure. Okay, a linear data structure contains only one starting point. A linear data structure contains only one starting point and only one ending point. It has the only one starting point and only one ending point. For suppose we take this example, okay, it is the starting point. It is the ending point. Okay, in a sequential order representation, it is we call the linear. Okay, here there are two ways to represent a linear data structure in memory. In the memory, we can represent the data in the structure format. There is a two ways we are representing through based on the linear data structures. We are representing in the two ways. How many ways we are representing the data in the memory structure in the linear data structure? Two. Two types. Okay. Two types. In the two ways, what are the two ways we see here? One is the static Step and another one is that the dynamic memory dynamic. allocation. Static memory allocation and dynamic memory allocation. What is meant by static and what is meant by dynamic memory allocation? Yeah, I will give a small example related to your program related. Okay, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ సపోజ్ ఐ వాంట్ డూ ఏ సమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఐ వాంట్ డూ ఏ సమ్ ప్రోగ్రామ్. In the sum program, in main function, sum of two numbers అనుకోండి. I am declaring two variables a, b and also one more variable sum. Okay, here sum. First of all, we must read the a and b values. So just wait.
మీకు ఇక్కడ వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? Yeah, ma'am. Okay, see here. What difference between the static and dynamic memory allocation? Static and dynamic memory allocation. I am showing the differences of it. Okay, with the example I am saying to you. Just main function here, reading of the doing sum of the two numbers a comma b comma sum. I declared these are the variables. Here first I am reading reading a value. A. Okay. It is the Good related to morning. uh, static and it is related to the dynamic. Good morning, Amma. Good morning. Good afternoon. Dynamic. Okay. 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 Sorry. Sorry. I did mistake again. Here it is a dynamic. It is a static. Okay. I am reading like this. The another variable also printf ampersand b. Okay. But in static main function in the declare time I am initializing the value a equal to 2 comma b equal to 4. Okay, sum equal to a plus b. Observe both dynamic and static. What is the difference here? The A and B variables are reading at runtime. Program running time only we can reading the values of the A and B. But here in the declaration I am assigned the values. So just in the runtime, in the program execution time, it shows the output. Then at that time the program never asked to enter the values. Okay, are you understanding my words? మీకు అర్థమవుతోందా? Yeah, ma'am. ఈ ఈ related to this program, when we execute this program in the time the values we can read at in the execution time only, then only we will give that values. First of all it asked the value, enter the value of a. Next it asked enter the value of b. Next it perform the logical condition and shows the output in this in related to the dynamic. But in the static, in the program, in the source code, we are assigning the values. We are assigning the values to the variables. Okay, the law in the logical operation, in the compilation time and execution time, through the logical operation it performs the calculation, and after the execution it shows the output. Then at that time it never asks the user give some inputs. Okay, so it is a static.
ఓకే, ఆల్రెడీ మనం ముందుగానే వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసేసి, ఓకే, సోర్స్ కోడ్ లోనే అసైన్ చేసేసి పర్ఫార్మ్ చేసేసి స్టాటిక్ గా పెట్టేసేదాన్ని కాన్స్టెంట్ గా, ఓకేనా, ఇచ్చేసిన దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఏం చేస్తుంది అంటే 2 + 4 ఎగ్జిక్యూట్ చేసి 6 అని చూపిస్తుంది మనకి ఆన్సర్. అప్పుడు మనం ఏమైనా చేంజ్ చేయొచ్చా అక్కడ? ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత 6 అన్న వాల్యూని చేంజ్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుందా? లేదు. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్, అలానే ఉండిపోతుంది. బట్ ఇన్ ద డైనమిక్ పర్పస్ వీ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూస్. 2 + 4 అయినా ఇవ్వచ్చు, 5 + 6 అయినా ఇవ్వచ్చు, ఓకే, ఏ వాల్యూస్ అయినా ఇవ్వచ్చు అట్ ద రన్ టైమ్. ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ రన్నింగ్ టైంలో మనం ఏ వాల్యూస్ అయినా ప్రెజెంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ డైనమిక్ మెమరీ, స్టాటిక్ మెమరీ కూడా ఇంతే అనమాట. స్టాటిక్ మెమరీ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ మెమరీ, బట్ ద డైనమిక్ మెమరీ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ వెన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ time. Okay, it is the difference between static and dynamic. If you have any doubts, you have any doubts? Okay, just we go through the concept. Again, we go through the concept. I given just an example for the static and the dynamic allocation. See here, whatever we see here related to the linear data structures. Okay, the possible operations on the linear data structure, or in the linear data structure, possible operations. What type of operations last time we saw in the arrays? Operations on arrays. Traversing, Yes, traversing, deleting, array. deleting, deleting, Ma'am, traversing, deleting, and again remaining. once again, ma'am. 1 minute. మ్యామ్ ఒకసారి నాకు వాయిస్ సరిగా వినిపించట్లేదు మ్యామ్. ఎండ్ అయ్యి మళ్ళీ లెఫ్ట్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను మ్యామ్. Okay, ఓకే మ్యామ్. okay, Geeta. Traversing, insertion, deletion, sorting, and merging. These are the operations related to the arrays also. Why and related to the linear data structures also. These operations present traversal, insertion, deletion, sorting, and merging. These are the possible operations present on the linear data structure. For these linear data structures, there are the best examples, or what are those means? Array, linear linked list, stack, queue. These are the best examples of the linear data structures. What are the best examples related to the linear data structure? Array, linear linked linked list, stack, మేడం stack, షేరింగ్ స్క్రీన్ షేక్ అవుతుంది మ్యామ్. queue. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైట్ గా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు ఓకేనా? అసలు లేదు మేడం, వైట్ పేపర్ కనిపిస్తుంది. వైట్ గా వస్తుంది మేడం. స్క్రీన్ అనేది స్క్రీన్ వైట్. ఆగట్లేదు. స్క్రీన్ వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది మేడం. కరెక్ట్ గా లేదు మ్యామ్.
సరే ఉండండి. ఇప్పుడు మీకు షేర్ స్క్రీన్ అనేది కనిపిస్తుందా? లేదు. కనబడుతుంది. కనిపిస్తుంది కదా? షేక్ అవుతుంది మేడం. ఇంతకు ముందు ఎలానే ఉంది, ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది మేడం. షేక్ అవుతూ ఉంది మేడం. షేక్ అవుతూ ఉందా? అవును మేడం. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైట్ పేపర్ లాగా ఉంది మేడం. సరే, నేను దీని మీద ప్రజెంట్ చేసేది కనిపిస్తుందో లేదో చెప్పండి. ఓకే మేడం. కనిపిస్తుందా? లేదు మేడం. నేను రాసేది మీరు వాయిస్ కూడా డబల్ వాయిస్ వినిపిస్తుంది మేడం. నేను రాసింది కూడా కనిపించలేదా? లేదు మేడం. ఫస్ట్ కనిపించింది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది మేడం. వైట్ పేపర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? అసలు వైట్ గా కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. వైట్ గా కనబడుతుంది మ్యామ్. కనిపిస్తుందా వైట్ బోర్డు? వైట్ వైట్ బోర్డ్ మీద బోర్డ్ లో ఆర్యన్ వైట్ బోర్డ్ మీద రాసేది కనిపిస్తుంది కదా? అవును మేడం, కనిపిస్తుంది మ్యామ్. కనిపిస్తుంది మేడం. క్లాస్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాను, మీరు మ్యూట్ పెట్టండి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మేడం. Okay, we have the two types of the data structures. One is the linear data structure. One is the linear data structure. One is the linear data structure, and another one is the non-linear data structure. Okay, in this we see about the linear data structure. In the linear data structure, the best examples are the arrays, okay, stacks, queues, and linked list. Linked list. These are the best examples related to the linear data structure. What are the best examples related to the linear data structures? Arrays, stacks, queues, and linked list. Okay, these are the best examples to the linear data structure. In this linear data structure, we have the some operations. In the linear data structure, we have the some operations. What are those operations means? Traversal, traversal, inserting, inserting, insertion, deletion, okay, matching, sorting. Is there some more operations?
ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? There is some more operation left. I left any operation here? Yes, searching. Searching. These are the operations related to the linear data structures: traversal, merging, insertion, sorting, deletion, and searching. These are the complete operations we are in the linear data structures. Just we go through the arrays related. What are the best examples to the linear data structures? Arrays, stacks, queues, and linked list. Okay, through the arrays related, I will give some examples related to the data structure. I will draw some picture. See here. See here. It is the some allocation of the data structure. Is the memory allocation. The data representing like this in the sequence order. The data representing in the sequence manner. In the linear type of data structure, in the linear data structures, the data represent organized like in sequence or linear way. Okay, so we called these type of data, we are calling the linear data structure. Okay, in these linear data structure, we are adding some more elements also here. In the related to the operation traversal, okay, in linear data structure, what is the meaning of the traversal mean? Just accessing the each and every element related in the data list. Okay, for related to the inserting means to insert the element the top of the, okay, every in the data structure it has the one starting point and one ending point. One starting point it must contain and also it has the ending point. ఓకే, మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ ద లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ రిలేటెడ్ టు ద arrays, stacks, linked list and queues. But we detailedly learn about the each and every part in the next related. But the linear data structure, the best examples are the arrays, linked list, okay, queues and stacks. What are the operations and what are the keywords related to that? Maybe we learn about the next class. There is a non-linear data structures also present. What are the non-linear data structures are there means? The non-linear data structure, which data is not arranged in the sequence manner, which not in the linear manner, then we called that data is the non-data, non-linear data structures. Then we called it is the non-linear data structures. Non-linear data structures. What are the best examples related to the non-linear data structures are the trees and graphs. Okay, these are the best examples related to the non-linear data structures. In these also some operations present. Okay, these are also traversal, insertions, deletion, searching. These operations also present in the non-linear data structure. In the next class, we can start the linear data structures related to the arrays related concept. Okay, we can explain there in the detailed, okay, detailed manner. If you have any doubts,
You have any doubts? Just I'm giving the overview. See here, related to the data structures, we have the two types of data structures. Related to the data structures, there are the two types of the data structures. What are the data structures? Primitive data structure and Non-primitive data. data structure. Okay, in the primitive data structure, there are the integer, float, Float, character, pointers. pointers. These are the related to the primitive data structures. Then we go to the non-primitive data structures. They're classified two types. Just take the two types of it. Linear and non-linear data structure. In this linear data structure, there is the best example arrays, stacks, queues, linked list. In non-linear related, trees, Trees, graphs. graphs. Okay, these are the related to the data structures concept. Okay, in the next class, I think you have the last period. Okay, fifth period you have the 3 to 4. 3 to 4 you have again the class, theory class. In that class I will explain related to the linear data structures. You have any doubts, ask me. No, But ma'am. don't miss the class. Class అయితే మిస్ చేయకండి. Okay. Everyone must attend the class. Attendance must, okay, to everyone. Don't miss the class. Shall I end the class? Okay, Okay, ma'am. ma'am. Bye, madam. బాయ్ మేడం. కాలేజ్ లో ఉన్నారా మేడం? అఖిల అటెండెన్స్ వై అఖిల. హలో నిఖిత, అటెండెన్స్ వై. ఎవరెవరు వచ్చినారని ఇప్పుడు అందరు పోయినా కదా లిస్ట్. నాకు మాత్రం పోయండి అమ్మా, ఎవరికి ఏమా ఆడపిల్లలు ఉండేది ఈ హలో హలో